Good morning, 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 good morning. Well, it is still morning for the next 7 minutes, so bon matin, de ma grotte arc-en-ciel. Il est encore le matin pendant 7 minutes. We're gonna put some coffee, we're gonna meditate, and we're gonna rock and roll, do a little bit of movie review. It is 11:54 a.m. Change from 53 to 54. And I'm gonna put a coffee. Grateful, thankful for this coffee. I'm just gonna put it back on the on the heater. Coffee maker to keep it hot for the next cup of coffee. First and foremost, Hava. Before do commence, do proceed. Yours truly with a triple Trinity movie review on this special Tuesday, 6th of 6th of June. Yours truly independent artist, athlete, and activist. Triple A plus adding other dimensions to that triple Trinity of artist, athlete, and activist on the fitness journey, which continues, and have created, of course, my own workout training program to go hand in hand, paradoxically, with a World War III scenario back in October 2019. You heard that correct. You can rewind it and put the transcript on, and you can translate or read the words that I've just said. Yes, indeed. Somebody's at the door. Maybe some neighborinos. Who knows? I don't know. And yours truly is gonna go rock and roll. B, was for the B thing for the delivery. Have we got some delivery or something? Gonna go rock and roll it. Triple Trinity. For that little interruption, yours truly, it is live. I'm live, and of course, not sure. My anonymous sister friend. Sister friend, guess for something is gonna attend to my anonymous sister friend. Yours truly, it is 11:54 a.m. and we're gonna rock and roll. We're gonna do a little bit of movie review right from the lair of the dragon, and yours truly, independent artist, athlete, and activist, triple A plus other dimensions, philosophical analyst, and theorist. And if I would have something bigger, I would have an open house, open doors, but it is too small. Literally underground room office in Templeton. The conditions presently do not allow me to have a open house Monday to Friday. Something bigger, if anybody blah 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 helps me with that. House there left on Belvedere, decrepit between 57, the Belvedere, and 54, the Belvedere. Then yours truly gonna have Monday to Friday open meditative sessions for open houses and working out, training, and exercising, and rock and roll. And let's yours truly rock and roll on this special day. It is, of course, I'm gonna say my gratitude. First and foremost, I am grateful, thankful that my rent is fully paid my rent, and fully paid my electricity bill. And of course, I've got food, my rent being paid my rent, paid my electricity bill, and I got food right this bowl right here after this movie review, Triple Trinity movie review. Hey? This is a simple meal. After this movie review, which I'm gonna do, it is I got bologna, which is affordable cold cuts, and of course I got bread, and of course I got romaine lettuce from Quebec. So triple trinity plus fourth dimension, got some mustard. So this is gonna be my lunch on a budget after this movie review with yours truly. I'm going to do, and I'm doing now, a little bit of rock and roll at yours truly, Adrian Hanna, dragon, androgynous, pansexual, founder of the dancing goddess in the dragon kingdom. We're gonna go in French afterwards. First, I'm gonna say my gratitude again. I'm grateful, thankful that my rent's paid,
My electricity bill is paid and that I got food. Triple Trinity, first and foremost. My rent for June is paid. My electricity bill is paid and I got food. And I can work and open for business 24/7. I do am. Of course, you can commission, sponsor, donate movie reviews of whatever sorts necessary or a movie that you want me to watch and review. I'm open for commission and business. Of course, take note that my Facebook account is more for my business as an independent artist, athlete, and activist, and the androgynous pansexual founder of the Dancing Goddess and the Dragon Kingdom, of which I'm laying the foundations. First and foremost, with 718 trillions of kisses, which I do got, those kisses credited with a condition to freely distribute to all my willingly loving allies and armies. Pledge your legions yours truly, universal spiritual teaching student. For the farmers, I gotta give a shout out because if I would have an hour show TV on the radio, they wouldn't pass 1 hour without I would not rock and roll for the farmers of North America. North America Unite is the call, and yours truly. Farmers of the North America, thank you. For those steel toe boots, for the working that you do, for the bread, 'cause even millionaires gotta eat, billionaires gotta eat. Everybody has to eat, of course, eating. Food security is such primordial for us to build civilization and for having built civilization and for the maintenance thereof. And civilization does still have its discontents, as of course I'm not perfect, far from it. I actually woke up a bit moody. My alarm rang at 7:18 a.m. in the morning. I put another half hour. I was moody. I was sitting in my bed until I started doing things, taking my shower, and I already started feeling much better. And of course, I do encourage all to work out, to train, and to exercise regularly. I cannot stress enough the importance of regular physical exercise, keeping fit. It really has been, is, and shall continue to be my medicine and therapy of choice. Yesterday, did a 4 hour and a half march in steel toe boots dedicated to the ongoing firefighter reliefs, firefighting, of course, with the wildfires which are ongoing now in Quebec. So I'm gonna give a little shout out meditation, sending some rock and roll to those firefighters up in Quebec in the clover. Up in Quebec in the clover. Up in clover. Firefighting on the wildfires in those steel toe boots without water. So my heart and I thoughts on my meditation yesterday on the march and coupled with integrated meditations on our privilege of civilization, because of course we all brothers and sisters have the privilege of civilization, right? Myself included, as a financially struggling who's ain't got money in the pockets, but I'm rich in kisses, rock and roll, poetry, and art and philosophy, and of course got some brain and some muscle. While I do admit that at some things I'm mediocre, at some things I'm so. While I being so at some things and mediocre at other things, I am great and super and excellent. So I counterbalance as such things as dancing and geopolitical analysis and theorizing and of course philosophy. I'm a great philosopher, poet, and artist, and of course rock and roll, a little bit of lyrics and poetry and philosophy, and a geopolitical analyst and theorist, while also being a universal spiritual teaching student with questions, because I don't have a dogma. I can be non-sectarian and I can keep it very secular, very secular. I actual rock and roll. I'm a pro-labor universal revolutionary centrist who loves to do these movie reviews, which I've begun doing before COVID. And of course, I've said that I died during COVID. I had COVID each year. At the beginning of 2020, in February, was very sickle and disease. It was like death, pestilence, and disease. And of course, I was very sick, and I almost died of COVID. In many ways, I say I did die, being reborn as Adrian Hanna, Dragan, androgynous pansexual founder of the Dancing Goddess and the Dragon Kingdom, which I'm laying the foundation with kisses, trillions of kisses, 718 trillions of kisses, laying those foundations of right here in this Montreal Hawk Island, which has been my home for many days and years and years and years. And I was actually born on this island in a past life, anterior past life, right here close to the mountain on Mount Royal, where I was born. Several past lives throughout North America, and I'm calling on North Americans to support the implementation of my trinity of theories. Again, grateful, thankful that my rent's paid, electricity is paid for the month of June, paid my rent, paid my electricity bill, and got food, triple trinity and fourth dimension. I can work, got this coffee. Thank you, farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, public security workers, ambulance drivers, all involved in the production and the distribution of food. Gonna give a meditation because yesterday I sang some rock and roll. I'm gonna sing some rock and roll now for those public city public works, for those picking up the garbage every week,
picking up the recycling every week, picking up the compost every week. So the compost, the recycling, and the garbage three times. The compost, the garbage, and the recycling every time public workers in the city. And yesterday I did a meditation. I see while I'm going on my march to the Mount Royal, I see a lot of people going works, public workers who changing the aqueducts. I was asking one of them, what are they doing? I was curious. I said, by curiosity, we had a good laugh, a good comedy. We talked a little bit of geopolitics. A fellow French Canadian, myself, I'm a Quebecer, Canadian North American. Myself personally, I do not view myself nor consider myself to be part of a diaspora. I consider myself a North American, Canadian Quebecer, Quebecer, Canadian North American. I do not consider myself nor feel that I am a member of a diaspora. I do not consider myself a member of a diaspora or consider myself a diaspora member. I'm a Quebecer, Canadian, North American. My family is Quebec, les Québécois, Québécois, and Quebecers and Canadians and North Americans. And I am a world peace advocate. I'm a world citizen as well. I can have a universal heart, but I am a North American, Canadian, Quebecer with my philosophies and geopolitics and rock and roll is pretty much North American, Canadian, and Quebecer, Quebecois. So yesterday we were discussing and several things. We had a lot of laugh. Said that they're changing the sewers, right? Saying that they're changing the sewers. So I said, me, I appreciate you. And I said, I was smiling. We had a few jokes. I said, c'est du travail la civilisation. It's work, the civilization. And he laughed. He said, mais oui, mais hein, like a French expression. Like you have to kind of understand a little bit of French, a bit of our culture here in Quebec. So we have culture, right? We have a big culture and then subcultures of Montreal and expressions, which you gotta understand. So, meza is like really, like for real type of. In English, if I could translate it in some way, it is type of like for real. Meza, meza, meza. C'est là du travail de la civilisation. Maison, c'est du travail de la civilisation. Puis elle dit, c'est comme ça, fait que so we had a little bit of joke, and we made the compromise, right? What I call, as a philosopher, geopolitical analyst, and theorist, the great North American linguistic compromise, right? Because there's millions of us Quebecers like myself, Quebecer, Canadian, North American, who I am a world peace advocate. I'm a part of the Rainbow LGBTQ community, global community, but I'm a North American, Canadian, Quebecer, and of course, I am a lover of the French language, and I, as a philosopher, I say that we made that compromise, what I call the great North American linguistic compromise to foretell the defense of the French language, which of course it has tensions and there's laws and legislature and there's a whole culture surrounding the issue of the French language, which I'm not going to discuss. I am bilingual because later on I'm going to be, of course, speaking some French. But to my brothers and sisters in the USA, you're always welcome here because in Mexico as well, I say and I call for North America unite because my theory and philosophies and geopolitical analysis is that North Americans we have and we are constantly, even today, as with my words put on YouTube and on Facebook Live, of course, that we North Americans constitute a collective North American civilization or a complex of North American civilization, which is multipolar, of course, interrelated realities such as geography, which is unique. That fact that we have two oceans. To the east, we have the Atlantic. To the west, we have the Pacific, and vice versa. To the west, we have the Pacific Ocean, and to the east, we have the Atlantic. So, right here, we have those realities, and that the North American collective civilization, aka the North American civilizational complex, has emerged since about the Second World War, and it's not divorced, but it is distinct from Western civilization. So it's the newest type of civilization which has been emerging for more than about 70 years now, since the 1940s, the Second World War, kind of a reactionary response to the fact that Western civilization was at war with itself due to communism and fascism, which I'm not going to discuss. If you want a commission on my analysis as an independent student, scholar, and philosopher of fascism, of communism, I can do a very in-depth and profound correlation, as I am a pro-labor, universal revolutionary centrist. My revolutionary centrism goes hand in hand with my trinity of theories, the CIT citizen integration theory, the DRT debt refusion theory, and the democratic fusion theory, the DFT, to be implemented via the fourth dimension. And that fourth dimension is LOV, and love is also action. So right here, not being perfect, far from it, I got issues, got vices. I've been suicidal and depressed. I have. It's been a while. I'm years since I'm no longer suicidal. When I started feeling better was when me and my anonymous sister friend, anonymous sister friend, when we went on a trip across Canada. That was the one of the best memories ever had. So we
two crazies go on a bus ride 3.5 days from Montreal to Vancouver, and then we go to Nova Scotia, Halifax. So that kind of got me. There's so much to live for here in the Canada and North. I want to be strong. I want to be free. I want to be prosperous. I have the will to live, to see joy for the children as I write children's books, and I want to be reborn with new values, and while also have come out of the closet many years ago, being of course androgynous pansexual. I consider myself 50-50, half-half, more after midnight, more a woman than a man after midnight, but that's a different story. But nonetheless, I consider myself to be androgynous, a man and a woman, and of course not without flaws, not without getting different, but I can say that working out, training, and regular physical exercise has been, is, and will be my medicine and therapy of choice. 77 pounds down, and can encourage and have been him and will continue to call for the mass financing across the North American Civilizational Collective, aka the Collective North American Civilization, for citizens to work out, to train, and to exercise. You know, whenever I feel a bit moody, I say I'm going to do some exercise, and after 10-15 minutes, I already feel much better. And whatever it is that we have, mental health, working out, regular physical exercise is my medicine and therapy of choice. So go out for an hour walk, meditate with nature, such as I do regular and have been doing during COVID and have been done yesterday. Yesterday was more, of course, for the also purpose dedicated, because I meditated on the firefighters and efforts of the firefighters, not only in Alberta and Nova Scotia now, but of course in Clove in Quebec, my province of Quebec, La Belle Province, of course, with the 44, I believe, wildfire fires are now in Quebec. So as I did this meditation yesterday, I was doing the meditation of all what they're involved in, and as I said before, I digressed. That my conversation with the citizen worker who was overseeing the traffic, was blocking the streets so that the cars do not go because they have to change the sewers. So imagine across not just Quebec, La Belle Province, my metropolis, because I live on the metropolis island of 2.5 million people. But now, even now, I'm gonna salute and say thank you for those filling up the potholes so that we drive safer. I drive steel toe boots, sometimes running shoes, sometimes sandals. That's what I drive, or public transit. But nonetheless, for those who drive and have children, to be safer roads so that I don't cause more accidents or whatever damage to the cars, right? So they're filling up the potholes. Super important. And the aqueducts for us to drink cleaner water so that we don't have rust, we don't have residue and whatever have you. It's just in Montreal, so many sewers, so many canals underground, and throughout North America, the big cities, metropolises, Montreal, Toronto, Vancouver, Ottawa, New York, Atlanta, go all the way down south to Texas, Dallas, right all the way New Orleans, then go to San Francisco, my second favorite city after Montreal, then go to LA, then go all the way to Mexico City. All the sewers, the sewer systems, and the water systems, right, that have been built for so many decades, hundreds of years even, because Montreal has more than 380 years now. Montreal, my city island, which I call Hawk Island, Hawk, because we have hawks in Hawk Island, Montreal. So it has so much work that they're doing in steel toe boots now, even now. Hundreds of them, so I'm saluting them. I'm going to say some rock and roll. Thank you for filling up those potholes and those aqueducts, which with brains and muscle, and are required now putting on the field. I'm going to sing from them from the lyric of the Dragon. I said to that person yesterday, that worker, I appreciate it. I appreciate it. That's why, I'm a lot on the march, and I meditate on civilization, and I write rock and roll, and I always sing for the farmers, for the public workers of the cities, for the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the firefighters, the public security workers, and the cooks, almost those cooks now in all the restaurants doing food. How important it is food for us to educate children in school now, going learning, need to eat, don't go to have lunch. Food security is so important, right? For us to have built, and brains and muscle, because it has to take two to tango. We need some brains and we need some muscle, right? Because otherwise we get stagnated, we get sick, and we get ill. So action is required in the things of civilization and nature, whatever it is, whether to do the reading, because philosophy and theory only goes halfway, right? If it's only philosophy and theory and blah blah blah, someone has to cut. I cut this bread, I cut this lettuce, I did some work, right? I cut this, cut the pieces, cut this, I did some labor. Right, so all this labor, whether artistic, whatever it is, Wall Street, buy, sell, trade stocks, futures, options, puts, whatever it is that you buy, sell, please, my call it a heart. If you do make $1 million on the stock market, give 10%
10% of a million is 100,000. That is the equivalent of 100,000 is 10% give to charity, 10% of a million if you buy, sell, trade. And I'm not totally selfless, but ain't no way that if I would have millions in the bank account that I wouldn't finance food security and of course LGBTQ youth services and women's sports leagues and other such issues. Well, first concern food security and women's sports leagues and LGBTQ causes and of course public hygiene and such matters of food security first, because everybody gotta eat, right? So food security to all the farmers. Thank you to the farmers. Rock and roll it for you. For the wheat and for the barley, for the grain and for the potatoes, for the cheese and for the milk, for the cheese and for the milk, for the cheese and for the milk. Because it's so important eating, right? On a constant daily basis. You know what? I've been complaining for more than 3 years that during COVID I cannot afford a massage therapy session, but I'm grateful I took a bath, long bath during the weekend, during the Sabbath, and of course more than an hour, like 77 minutes bath. And you know what? Millionaires, billionaires finance the farmers, truckers, butchers, nurses, firefighters who are now fighting in Alberta and Nova Scotia and Clove. Finance them some massage therapy session for a whole weekend because you can afford it. I can volunteer on the mountain, do them some massage on Mount Royal after they're done with the. Because I like to offer more than blah blah blah. Put on the table some good loving, and you can say no to the massages, no to the kisses, no to the tickles, but you can say yes to the rock and roll. So rock and roll for the firefighters, fire in with some fire, with some water. Gotta save the village, gotta save the trillage. Gotta put those steel toe boots, gotta protect it from the fire for the children. Gotta look. It's all that labor. It takes brains and muscle, right? And now filling up those potholes and the aqueducts and the sewers. So that he's working on the sewers being changed. Go firefighters, go public workers, go those who pick up the garbage every week, pick up the compost every week, and pick up the recycling every week. So both the compost, the recycling, and the garbage is being picked up every week, right? Now, throughout North America, recycling. It goes to recycling. They're picking up with brains and muscle, loading it up, and those truckers loading and unloading trucks now for the big supermarkets to get filled with the grocery store clerks. Thank you, thank you, thank you. I'm doing a meditation, rock and rolling for those on the docks. For those on the trucks. Loading and unloading those trucks. Loading and unloading those trucks with the goods, the bread and the bacon, the bread and the bacon, the bread and the bacon. Loading and unloading those trucks. Thank you. And now finally for my gratitude again, I am grateful, thankful it is June 6th and 23, June 6th on the 6th month, 2023 according to some. I am grateful, thankful that my rent's paid for the month of June, paid my rent, paid my electricity bill, and got food. So I'm grateful, thankful that I got food, paid my electricity bill, and I got the internet connection. I watch some cool movies, and I can work out, train, exercise, and I can write some emails, which I'm going to continue to do because I invite people to support, cooperate, and of course participate in all my activities that I do and all those services which I offer on the table, and everything that I want to put and everything that I want to do today and tomorrow. And for today, carpe diem it every day, and of course for tomorrow, for a better world for myself. If I have something bigger, a house, I can have open house, open doors Monday to Friday, and then go on marches and rock and roll for the farmers, truckers, butchers, bakers, nurses, and offer services, because I'm calling for the creation of the two complementary and covenant and cooperative institution, being the North American Citizen Integrated Social Security and Service Force, aka the Dragan Army, to be for security and service, with the Dancing Goddess Army, the DGA, the North American Citizen Integrated Dance League, to be for pleasure and purpose, for environmental regeneration, and for education and action, because it requires both education, the knowledge, the wisdom, the understanding, and the action to do in practice, the theory to put in practice. So put it into practice, calling all from the financially struggling citizen like myself, whose rent is paid and electricity bill is paid and got food, albeit and artists, millionaires and billionaires, to my astrological brother Bill Gates, Astro brother Ghost, Scorpio Bill Gates, Astro Scorpio brother Bill Gates, to all those involved in the production and the distribution of food, to of course Microsoft, Facebook, and governments of North American governments and local politicians, and to the left, right, and meet me in the center as universal revolutionary centers to implement
my trinity of theories: the CIT citizen integration theory, the DRT debt refusion theory, the democratic fusion theory, which I firmly believe that yours truly is for this 21st century, a response to bring some more concordance and a more harmony, and to relaunch, rebirth the 21st century as North Americans together in a conjointed way to create the two complementary covenant and cooperative institutions: the dancing goddess army with the North American citizen integrated social security and service, and only for strictly and only defense of North America, defense of North America, defense of North America, and security and services with consent and hygiene, mutual understanding and obligation, mutual understanding, hygiene, consent, all services to be offered, from cooking, cleaning, kissing, massaging, helping with the children, reading to the children, changing diapers, cooking, all service and security army for liberty, and all service and security army for liberty, and all service and security army for liberty. What a trucker needs, some massages, 10-minute neck rub, yeah, good damn it, we got you, blah blah blah, la la blah blah blah, la la la, blah 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 blah, la la la. Services and security with consent, public-private partnership, Dragan Army, 21st century, what I'm calling my brother Justin Trudeau, my Scorpio brother Joe Biden, and all to the left, right, and to the center to implement my trinity of theories, which I believe, with all the imperfections and the flaws that I do have, and did admit in past videos and do admit today and will admit tomorrow, that I'm not perfect, but I do believe in my trinity of theories, and that I've written over years and struggle and suffering, and well, reading and educating, that is what is needed for North America. So all technological infrastructure, internet, telecommunications companies, as well of social media, and of course calling all willingly living to support the implementation of my holy sacred divine trinity: the citizen integration theory, the DRT debt refusion theory, and the democratic fusion theory. That trinity of theory is to be implemented via love, and love is also action. And matter of fact, the main message is with consent, mutual understanding, and love, consent, hug like you never hugged before, because I love seeing, when I go on the march yesterday, couples holding hands and kissing and hugging. I love seeing that, because y'all give me hope. If somebody's making love now, giving a good hug, y'all give me good hope. Give me good hope for that World War III nuclear war, where we're headed, and where I predicted back in October 2019 that we were headed. And it seems that my prediction, based on my analysis back in October 2019, had come to much of a conclusion. It is going now as I'm speaking. Although I'm a world peace advocate, paradoxically, I have concluded back in October 2019 as an independent geopolitical analyst and theorist that humanity is headed again towards another international conflagration, and so made, created, and produced and designed my scenario to go hand in hand with my workout training program system. Now for the movie review. Now it is 12:21. We saw triple movies. We're gonna go back and forth in time because they differ in the time of production. Monsters of Men. Monsters of Men was a really cool, sleek type of movie, futuristic, but with realities which kind of concern us right today. It's been in the news in the past days, weeks, and months. The question of artificial intelligence, and I ask an open question, because so many things we do know, myself included, don't know. I know that in a parallel life, I'm a super scientist, designed supercomputers, super satellites, super microchips in that parallel life. In this one, I'm a philosopher, artist, athlete, and activist, and I lack those skills, knowledge that my parallel self, with which have connected during COVID, knows. Coding and supercomputing and all things internet infrastructure, telecommunications, satellites, and space exploration, and everything science, innovation, and technology, my parallel self, with which have connected during COVID, knows. I get headaches from 50,000 pages of information about supercomputers and microchips and smartphones. Pegasus. No need to spy on me. I'm androgynous, pansexual. We got a tiny hands, tiny trinity, tiny feet. Anyways, so the movie Monsters of Men was about robots and artificial intelligence. So it had a very good movie. I recommend it. I would actually see it again. And it's the question of what if the AI kind of develops or creates. I don't want to, of course, spoiler alert. I don't want to give too much of the movie, but I do recommend it. A good sci-fi movie, a sci-fi drama, and of course, it's a very good, well-done movie. So it's about a robot who kind of goes rogue in many ways. There's four robots, and one of the robots kind of goes rogue and kind of develops, but it's not. It kind of left. I don't want to give too much away, kind of spoiler it. It's kind of, you gotta have to see the movie for yourself. But anyways, it kind of develops a rogue, and it's cool sites, 21st century technology, the internet, and of course the whole questions of the robotics development, and for the private and the public, and of course there's some
some shady business and shady business undergoing, and it's a violent movie. It's has violence in it, and it happens in Asia. The action, and one of the robots goes rogue, and it's all has philosophical questions in it, and what if the possibility of integrating robots with artificial intelligence and connecting them via computers and satellites. So it's all the high tech questions of today, really, monsters of man. So that movie is strongly recommended. I suggested, I encourage people, if they haven't seen the sci-fi movie, it's a really good flick, and I would see it again. So it's one of those movies that I would see again. I wouldn't mind seeing it again. So if I do say that I will want to see it again, means that I give it more than seven. So I give it about 7.7, let's say, to Monsters of Men. So it's one of those movies which I would see again. So it has a cool robots. The robots are semi-original. They kind of look similar to some robots which we have seen in other movies, which I'm not gonna name, but they have new features, new developments to them, but they kind of look a bit similar to another movie which I'm not gonna name. I guess one is gonna have to discover on its own whether there's similarities to the construction of what the robot looks like. It has this robotic type of features, which is very similar in many ways to prior robots which existed or are seen in other movies, and I'm not gonna say which ones, but you can see it for yourself. And there's some shady drug business going on, so it's kind of the military and a little bit of rogue agents and kind of intrigue, and who's really behind it, from the CIA, Central Intelligence Agency, with military contractors and all the ethical questions, the morality also of weapons production, is also the ethical moral questions of producing weaponry, a new type of weaponry, and then who's involved, the layers of involvement, those who are just for the science, for the tech coding and the computers and the techies, and them are involvement with the military, and then all these ethical moral questions, and which sometimes can interplay. So I do recommend it. It's a good movie review, good acting overall, and good sci-fi, and very good type of the robotics was well made, and I think the plot kind of semi-original, I would say, again, just like the robots development, semi-original, but a good plot line and a good sci-fi, good action as well. Some good dialogue, because I pay attention to the dialogue. Sometimes was humorous or kind of asking ethical and a bit silly at times, but it was a good environment as well. The environment was well developed. The action takes place in Asia. The robots were well made, and of course the science discussion was not really so in depth, but there is some things that you have to kind of know a little bit of tech, internet, and of course Wi-Fi, and of course a little bit about AI and the possibilities and functionalities of robotics, and the interconnection with the connecting to the internet of robotics, of robots, basically. Maybe even a little bit of the Internet of Things. Internet of Things kind of interconnected there in the movie Internet of Things. That was a good movie. So 7 on 7. And one movie which I saw again, or not again, which I saw, which I would see again. That is, I don't remember that I saw it. Which I would see again is The Long Kiss Goodnight. So The Long Kiss Goodnight is a really good movie again, which I would want to see again. So it's about I don't want to give too much away. It's a spoiler, but again, if I classify it as I would see it again, I would of course see it again. I would give it more than seven. So I give it about an eight, even 8 point something. The Long Kiss Goodnight stars Gina Davis and Samuel L. Jackson. Both Gina Davis and Samuel L. Jackson and Gina Davis. So it's a really good movie. So it's about the main character, the protagonist, but it's kind of not really a protagonist in the purest form, because you have to see the movie to understand, but nonetheless it's a protagonistic antagonist, if you will, with redeeming qualities, if you will, with kind of a redemption, but it's not fully a protagonistic or antagonistic, because you got to see the movie. So The Long Kiss Goodnight is about a, I don't want to give too much away, it's about somebody who has amnesia, and paradoxically, parallel, myself have amnesia. I don't remember much childhood, adolescence, early adulthood. I remember on this island years and years and years. Yes, some years of struggle, suffering, depression, but these past years during COVID, being healed and working, and putting in more marching steps than all the generals of NATO combined during COVID in steel toe boots. You heard that correct. On my new CV is that I put in more marching steps than all the generals of NATO combined. Thank you to the free world, rock and roll for the farmers. So I put in, this is my new CV, I put in more marching steps in steel toe boots than all
the generals of NATO, North Atlantic Treaty Organization, rock and roll for the farmers. Everybody gotta eat, even in the free world. Even the free world gotta eat. Even the free world gotta eat. Even the free world gotta eat. So that is one part of my new CV, part of my rock and roll lyrics, and wrote 156 rock and roll songs, both in French and in English. 156 rock and roll songs, both in French and in English. Wrote 156 rock and roll songs in English and French, and this is my new CVs. I'm being reborn, Adrian Hanna Dragan. But I'm a philosopher, I'm an artist, and movie reviewer, amateur rapper, underground rapper, and philosopher, and thinker, and geopolitical analyst and theorist, and YouTuber who's not a famous YouTuber, but I love my channel. I love interacting with other channels, and I'm pro business. All my allies and armies pledge your allegiance, our de facto family, and yours truly, the long kiss goodnight. If somebody who has amnesia, so paradoxically, like myself, I remember more about past lives from ancient Egypt, many past lives in ancient Egypt, many past lives in ancient India, past life in ancient Rome, ancient Babylon, and right here in Montreal, born as a Quebecer pure land, when I helped Louis Cyr, the strongman, push some horses on a cart. They were pushing. In a past life, I was born right here as a Quebecer after 1776 and born twice in the United States of America. I served those twice. I served in the United States Army. So I'm asking Joe Biden for citizenship ASAP to create a North American collective civilizational defense, public-private partnership, the Dragon Army and the Dancing Goddess Army. And yours truly was born twice in the USA post 1776, and I've served twice in the United States Army in both lifetimes. So paradoxically, just this character, the main character of the movie The Long Kiss Goodnight, a great movie, I would want to see it again, wakes up. So the character, she just remembers 8 years. So she's an adult in her, doesn't specify the age, but from assumption, from what we know, it's kind of said that she's about in her late 30s, right? So something like that. We don't really know in her 30s the age. Maybe it's indicated when we have flashes of several flashes of the birth date and whatever have you. May But from what we know, it's about in their 30s. So the person wakes up on a type of beach with a head wound, like a head wound, and she had a concussion or something like that, and she doesn't remember. She only remembers 8 years, so the past 8 years. So let's say she doesn't remember her youth or nothing, just before woke up as an adult, type of woke up as an adult, pregnant, and remembers 8 years, and she's a school teacher, and she develops these skills, and she goes into a trauma again, which kind of triggers a little bit of memories from her past life, because somebody sees her on the TV, and starts screaming, and then it has this intrigue about CIA and development of programs and kind of type of assassins and CIA spies and all these intricacies or that arise during the Cold War. So what we know, the information, I don't want to give too much away because of course there is elements of the movie being spoiler alert, another spoiler, but from what we do know, I'm gonna say it, spoiler it again, that she was created during the Cold War, so 1980s. So we kind of get that idea. She was in her 20s, 25 or something. It says 25 when she was recruited, 25. So it took a few years of training, and she went on a mission. And that kind of mission, kind of something happened, and she gets hit in the head. She gets a head injury, and that creates her what's called amnesia. But there's a specific term for this type of amnesia. So it's an amnesia that wiped out most of her memory in totality. It's an amnesia, along types of amnesia that she has. So she doesn't remember. She remembers waking up, and then she has all these skills. So it's really a good movie, which I do recommend for people to want to see. And of course, it's great acting, great dialogue. You laugh a few times. The acting, the acting is great, and I gotta say, Samuel L. Jackson and Gina Davis, they provide a good combo, good duo. And of course, also I gotta say the antagonistic characters, the bad guys, kind of the bad guy also deserves a good credit because the acting and the way he was acting was super and excellent. So three good actors, I would say Gina Davis and Samuel L. Jackson, and the other actor, don't know exactly the name of the other actor, but it could be something in the likes of whatever it is, an actor that's really good. And nonetheless, they of course did a great type of trio situation, a trinity, if you will, with other characters, which of course do play good, the CIA characters. So it's great acting, great dialogue, and the story
It's a great story. So she has amnesia. She doesn't remember what happened, what transpired. So she wakes up one day on a beach, an adult, fully grown, pregnant, and then she creates basically a new life. She becomes a school teacher and what have you, and then kind of her past reemerges due to new trauma and whatever implications with the CIA and the shady the underworld business that, of course, concurs with the CIA, and of course whatever is done to her, and then she reawakens, and the plot of the story goes, and it's a lot of action and good dialogue. I gotta say, the dialogue, whoever wrote the script, I can write some few good ones, good lyrics myself, of course, but of course can be. So for the situational awareness of the movie, it's, I would say it again. So it's the long kiss goodnight. So what's paradox about this movie is that it reflects my life in many ways, right? I don't remember most outside this island, Montreal. I don't remember childhood, adolescence. I know I graduated high school because I have a high school diploma. I wrote and I have on USB key my philosophies. I remember going to the libraries and reading. I say literally, with I spent many years with one foot in the streets, the other foot in the libraries, reading, educating, and of course writing, theory and philosophy and art and what have you. But if you ask me about high school, I don't remember. If you ask about childhood, I don't remember. If you ask me about early adulthood, I do not remember. I even these stats, I know I have a lot of tats. I'm like, who knows? Well, who knows, man? Paradoxically, as a universal spiritual teaching student and a spiritual practitioner, a non-sectarian Telemite, non-sectarian Telemite, non-sectarian Telemite, I remember more past lives from ancient Egypt to ancient Rome to ancient India, ancient Rome being a universal non-sectarian spiritual teaching student, a Telemite of the Telemites, the poet Aleister Crowley, that fool. The sun is my pope, so I practice spirituality. My philosophy is the body is a temple for pleasure and purpose. I know what I love to do, what I advocate for, what I constitute, what I am as a philosopher, as an artist, as an activist, as somebody who is also lustful and who did masturbate this morning. Did masturbated this morning. No need to spy on me, RCMP, CSIS, and Mossad, yeah, right, right. FSB, former KGB, Mus, and Stasi are gone after 1989, CIA, because I'm not without perfections. I believe all the secret services, CSIS, Canadian Security Intelligence Services, and CIA and FBI, and all public security forces and armed forces of North America and NATO should adopt my trinity of theories, and all politicians of NATO, North America, NATO, NORAD, NATO should implement, and all corporations and businesses, small, medium, and large, and super large, BlackRock is one of the big financial institutions of Mr. Larry Fink of Blackhawk is really a good financial, super mega financial institutions, and you're one of the biggest in the world. From that to the one financially struggling should support the implementation of my trinity of theories: the CIT citizen integration theory, the DRT debt row fusion theory, and the democratic fusion theory. That trinity of theories to be implemented via the fourth dimension, and that fourth dimension is LOV. Love is action, to create the two complementary covenant and cooperative institutions of my dream, manifesting as the dancing goddess in the Dragon Kingdom, aka the Dragon Kingdom and the Dancing Goddess Empire, for North American rebirth, rejuvenation, pleasure, and launching into the 21st century for a new social, economic, financial, political system for both pleasure and purpose, pleasure and purpose, pleasure and purpose. So the long kiss goodnight. Wow, what a movie! I rated a high 8, 8 plus. So I would definitely see it again, and again it parallels my life, but I really want to see what type of amnesia, because there's a specific amnesia case. I'm gonna check it. Types of amnesia, because her amnesia is like mine. Types. So with the amnesia types, what are the types of amnesia? Because it's like three words, but it has the word amnesia because there's different forms of amnesia. So some amnesias, like hers, memory loss, temporary or permanent. So in severe cases, memory impairment may interfere with daily activities. Not with her. She just forgot
her life, basically for youth. Ken, yeah, speak. Yeah, no problem. What can I serve you with? Not sure. The VCR? I don't have a VCR ready. Long ago. But the TV that I have now has an entrance for the DVD player. Retrograde amnesia. Retrograde amnesia. This is the one. So it is the loss of the ability to recall episodic memories and past events that occurred prior to the head trauma, like she had, and myself included. People with retrograde amnesia may have complete or partial memory loss depending on the extent of the damage. Retrograde amnesia affects the memories of events in the recent past more than those in the distant past. Antegrade amnesia, so caused by head trauma. And episodic memories. So there's several types of amnesia. She had retrograde amnesia, yeah. So it's caused by head trauma, prior caused by head trauma, caused by head trauma. So, oh, she said there was another word she used, but it was retrograde amnesia. Gina Davis, who plays the character, so that is the type of memory loss that we both share in common. Myself and this the character, of course, because it's not the actor, but the character plays. So it's not that common, but it's something which happens in people due to XYZ. There's multiple combinations of factor which can, of course, trigger. But myself, I remember mostly the past years, and outside of this island of Montreal metropolis, I don't know that I have a high school diploma. I graduated from high school, and I know my writings. I know who I am today and who I will to be tomorrow for world peace and for the regeneration, rebirth, and for the collective defense, security, and prosperity of the collective North American civilization. North Americans unite for North America and for world peace, coast to coast defense only, Dragon Army, what I'm calling for and have been calling during COVID. And I know who I am becoming during COVID, and as I am a geopolitical analyst and theorist, and who I am today, an artist, athlete, a thinker, a philosopher, a poet, who's not perfect, far from me. I get dirty, but I get back clean, and get moody and upset, but I've conquered depression. I've conquered depression. I've conquered depression. I'm no longer suicidal. I'm working out, training, and exercising is a joy. And of course, I do encourage you all to work out, to train, exercise regularly. And back to the movie, a super good flick. Very good flick. Super good flick. So she has amnesia. She doesn't remember. She remembers. So the movie is 8 years after her head trauma. So she remembers the she's like 8 years old, but she's not really because she's in her 30s, right? But so this event, after she loses memory, she wakes up on a beach, injured and pregnant, and then 8 years later. So the movie begins with that kind of event, traumatic event, and then kind of 8 year later, where she is a school teacher and XYZ, and then another kind of trauma event triggered by some people from the past who see her on TV. I'm not gonna give too much a spoiler alert, but in a Santa Claus parade, and there's somebody, a criminal, who gets upset, who says, "I want my eye back. I want my eye back." She basically whatever, so I some XYZ, and of course she gets back to trying to figure out who she was to the before 8 years, because she doesn't remember, right? She has retrograde amnesia. She has retrograde amnesia, like myself. I do have retrograde amnesia. So, but it's not important for me. I know who I am today and who I will to be tomorrow. And of course, it's not something that it's relevant to my. I don't want to what for. It's not. All my allies and armies are de facto family, and I'm open for business. And the third movie now, so we recommend both Monsters of Men and the other movie, whatever, Monsters of Men, and what is the other movie? Of course, is another
good movie, but a bit weird, which maybe not see it again. So it's called Regression. Regression with Ethan Hawke. So this one is a dark kind of revolves around the question based on semi-partial true events. Well, from we know, so it has to do a little bit with the satanic ritual abuse of the 1980s and the panic, the hysteria, because not all things like rock and roll, all rockers were satanic or certain practices associated with Satan and Satanism. Satanism exists, and I joked a little bit with somebody online if about LaVey, Anton LaVey, who was a philosopher, thinker, comedian as well. He's a hell of a comedian in my opinion. I watched a few videos. He's a comedian like myself, so I said I wouldn't mind doing a little bit of comedy with Anton LaVey. Have a good laugh and maybe a little bit of. Her rainbow go have a dance in the pride parade with Anton Levin. That's what I said to somebody because I was accused of being a Satanist, and I said I don't know about Satan, but I know the Pope. My Pope is the sun, and I rock and roll, and I'm a spiritual teaching student. I believe the body, the flesh, can be holy, sacred, and divine. Eating and whatever it is, and civilization and science and technology, things are sacred, holy, and the sun, nature is holy, sacred, and divine for me and myself. And I believe in the divinity and sanctity of others, of even such things as food, as eating and coffee, and even kissing and all those activities of a more adult nature, holy as say with consent activities, of course. But anyways, I remember online I said on Anton LaVey he's associated with some branch of Satanism. I'm not gonna discuss into that. If you want to commission blah blah blah, you can commission finance a talk on Anton LaVey. It's gonna be full of comedy from the Rainbow Dragon, but nonetheless, Anton LaVey is a central figure and in Satanism with different branches. But the philosophy I'm not going to discuss into it. But of course, as long as we harm none, harm none, harm none. Myself, I like BDSM switch with consent. I like BDSM lifestyle, the bondage, domination, and submission. So in other words, I don't like to with consent. I don't mind being whipped. Pow, 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 for pleasure to bring pleasure to somebody by being a little bit don't need to spy on me. CSIS, Canadian Secret Intelligence Service, to be, let's say, a little bit degraded, a little bit degraded, a little bit degraded. I don't mind. Brings me pleasure and can bring somebody else pleasure. So BDSM, whatever. That's another type of story. But nonetheless, for Anton LaVey, whatever to me, somebody said I'm not a Satanist, and as long as you harm none, liberty is something that it's always a constant and for us and our fears, our hidden lusts, because we have hidden lust. So it explores all these themes. The movie Regression, right? Ethan Hawke is a great actor. Ethan Hawke is a great actor. Ethan Hawke is a great actor. Would like to have him march with me at the Pride Parade. That's an invitation. But nonetheless, he's a great actor and he played good in this movie. So this movie was 2015. The Long Kiss Goodnight, I believe 1996 or 97, 90s, 96 or 97, 96 or 97. The Long Kiss Goodnight. So 90s movie, 2015, 8 years ago, 8 years ago. And then we go back to 2020 more recently, which was the first movie review, which I did, The Monsters of Men, which I just did, Monsters of Men now. So these movies, good ones. Regression, I don't know if I would want to see it again. Maybe I would, because I want to try to understand it more, because it's dark and it has dialogue, and I kind of have to be honest, I kind of missed a little bit of some links of the movie. Maybe because it was this third movie that I watched, My Anonymous Sister Friend, and maybe because I was a bit on the sleepy side, but I don't know if I would want to watch it again, but I give it a 7, so maybe I would want to watch it again. 6.6, maybe 6.66. But nonetheless, it's a good movie. But it's a bit dark and it kind of has semi-inconclusive. You have to follow the dialogue, and it has a dark feel to it. There's the exploration of Satanism and unfortunately trigger warning, child abuse and what have you, and all the things that that are formulated around Satanism, a certain branch of mystic Satanism with rituals and dark rituals and the whole hidden fears exploration, because Ethan Hawke has some nightmares and it's hard to distinguish between reality and his nightmares and his hidden fears and perhaps his own
ideas of Satanism and Satan worship. And of course, in the movie there appears the traditional upside down cross in the movie on the black dresses, which of course is a more superficial standing of Satanism and what have you, especially from Anton LaVey's colorful, comedic, humorous Satanism of Anton LaVey, more of that nature, whatever association with Satan which we have. Myself, I say I believe in a higher power. I say, I joke, I say my Pope is the sun, my Pope is the sun, my Pope is the sun, the star, our star, which now gets so much light and heat for the black fertile earth, the sister of the sun, goddess, your mother earth, whatever names we give, trillion millions of names, to create and produce all fruits, vegetables, and legumes by that dance with her brother, the sun. That is the motto of my DGA, the Dancing Goddess Army. So I do recommend these movies, the three of them. I would want to see perhaps each and every one of them again. Perhaps Regression with Ethan Hawke to fully understand it. It has a very dark, it has a very, almost like it's raining all the time, like it's clouds covering the sun, almost like a gray type of, it's always raining type of, always dark clouds, a kind of stormy type of feel, ambience, the setting is type of, and he's of course a detective, so he works for the police investigating the satanic. So it's tied in with the historical events of the 1980s, also known in historical or culture as the satanic panic or the satanic hysteria. It's not like hysteria about Satanism and rituals and abuse, which of course there were some, of course, but of course it's whatever it is, part of Satanism and whatever branch of Satanism or of that satanic. Which I'm not a Satanist. I joke my Pope is the King, the Sun, but nonetheless, I know a little bit about Anton LaVey, and like I said, he's a cute, humorous fellow and more comedy and more concerned about individual liberties and such, but also some more hardcore rock and roll philosophies of of being, of living, embracing the flesh and what have you, those philosophies. The carnal, in other words, which I do myself, embrace the carnal, the kind of trying to sanctify it, trying to meditate and sanctify it, while trying to be not totally selfless, because I'm not totally selfless. I am for the other, but I am for myself as well. So to be that harmony, balance, selfless self, selfless self, selfless self, to help to be of service to others, to bring joy, pleasure to others, whatever it is, artistic, philosophic, sexual, whatever it is. Right, with consent, hygiene, mutual understanding. Hygiene is important. Please increase in hygiene in public. Open carry my disinfectant. I saw a lot of people, unfortunately, gotta say, on going to the bank, touching those screens. Who knows how many people touched it before I got there? And people, please wash your hands, disinfect the hands with soap and water. Please disinfect them. In public, we have a responsibility, duty, and obligation. I'm in my underground room of some temple. I can turn everything off, put Madonna's music, Takashi 69 music, or Celine Dion music, or gangster rap music, or rock and roll, and dance naked if I choose, and I have to close the blinds because there's perhaps youth, children passing and to see me dance naked here, but in my underground room of some temple, I have the liberty and the freedom to do that. But in the public, when I step outside, there's an added dimension and responsibility, a duty and an obligation responsibility. Sometimes in public, I sing a little bit loud rock and roll. Like yesterday, I was singing in French. Rock and roll for the farmers, truckers, butchers. Thank you, nurses, doctors, firefighters. Thank you, firefighters. Thank you, firefighters. We've been loud to record it. I got some videos and my march, but nonetheless, we have a responsibility and public hygiene. Please, when you go in a grocery store, in a bank, in a school, in an office, whatever you go outside your domain, because this is my underground Dragon's Lair, underground public room, office, and temple. I served also as a gymnasium. And when I step outside, I'm no longer just private citizen dragon, I'm also public citizen dragon. So the public and the private, harmony, balance, equilibrium, and responsibilities, duties, and obligation when I step outside in the public. Sure, I enjoy people when I see people with consent, obviously. Kissing, hugging, making out, hugging. I love seeing that in the public. I encourage it with consent, consent, consent. Hugging, kissing, making out in public doesn't offend me. I encourage it. I rather see people hugging, kissing, and working out, doing push-ups, jogging, than being at each other's throats and hating
and harming each other, doing violence and aggression to each other, which I do admit I have aggression. Myself, I do have aggression. I have aggression. But my brothers and sisters, I channel it and sublimate. Two keywords in my philosophy. Channeling and sublimating. By push-ups, by marching, by rock and roll, by trying to connect, do some business, which I'm looking for. I'm open for business. Super important to channel and sublimate. One of the mottos of the Dragan army is we channel the aggression with push-ups and hugs. Dragan army soldiers, Dragan army, dragons. How do we channel the aggression? With push-ups, and hugs. With push-ups and hugs. With push-ups and hugs. For the 21st century. And now we're gonna switch to some French. Pour le français de chez nous, de la grotte du dragon arc-en-ciel. Premièrement, je veux dire, exprimer ma gratitude. J'exprime que mon loyer est payé pour le mois de juin. On est le 6 juin, le 6e mois, 6e jour, le juin. Payer mon loyer pour le mois de juin, payer ma facture d'électricité, payer ma facture d'électricité. Merci Hydro-Québec, je vous chante. Pour que dans les 7 prochaines années, Hydro-Québec, vous bâtissez, vous construisez, vous allez construire pour moi et les autres Québécois et Québécoises, pour la belle province, pour le Québec, pour la Renaissance. Dans les 7 prochaines années, construisez 7 autres centrales, s'il vous plaît. Dans les 7 prochaines années, construisez 7 autres centrales, s'il vous plaît. Dans les 7 prochaines années, construisez 7 autres centrales, s'il vous plaît, pour qu'on se rende à 70. Puis, c'est un privilège. Hein? Chaque fois, hier, j'ai vu le camion de l'Hydro-Québec, j'ai commencé à méditer. J'ai médité, je vais être une méditation historique. J'ai dit, depuis 1944 jusqu'à aujourd'hui, hier, on était le 5 juin, plus que 77 ans, des travailleurs de l'Hydro-Québec, ils ont bâti 63 centrales. Puis ces 63 centrales-là me fournissent à moi-même, votre artiste, athlète, philosophe indépendant, le dragon arc-en-ciel, le 7e comédien qui danse le plus, aussi de l'électricité, pour que je fasse mon café, pour que je continue à envoyer des courriels, pour que je les envoie, ces courriels, pour faire des affaires, parce que je suis en crise financière, oui, mais mon loyer est payé pour le mois de juin. Je suis un philosophe, athlète, poète qui danse. Je peux faire de la comédie, du chanson. Puis je pense que ma trinité de théories, soit la théorie de l'intégration citoyenne, soit la théorie de la réfusion de la dette, et soit la théorie de la fusion démocratique, cette trinité de théories, l'implémentation par la 4e dimension. Puis la 4e dimension, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. Pour l'Amérique du Nord, pour qu'est-ce que j'appelle le collectif de civilisation nord-américaine. Donc, on a fait le compromis, qu'est-ce que j'appelle le grand compromis linguistique de l'Amérique du Nord, soit pour le français. C'est un compromis qu'on a fait bien avant, en 1800, un compromis pour la langue française. Donc, moi, Québécois, Canadien, nord-américain, personnellement, je me considère pas, je me vois pas comme un membre d'une diaspora. Moi, personnellement, votre dragon arc-en-ciel, je me vois comme me considère, j'ai le sentiment d'appartenance à la grande famille du Québec, québécoise, canadienne, puis nord-américaine. Puis oui, je peux être un citoyen du monde, mais mes philosophies, mes théories, mais mon art, mon rock'n'roll, rock'n'roll est en effet nord-américain, canadien, puis québécois. Puis je souhaite la paix dans le monde, mais je suis sur l'île de Montréal, puis pas de mémoire de mon enfance, jeunesse. Moi, ça fait les dernières années, j'ai vécu des années de souffrance. J'étais en dépression, j'ai conquis la dépression. Je vous encourage tous et toutes à faire de l'entraînement physique régulièrement, quotidiennement. C'est tellement bon, c'est tellement important pour la santé mentale, pour le corps. L'entraînement physique d'une manière régulièrement. Pour l'entraînement physique, je fais appel au financement pour un partenariat public-privé, puis j'ai créé mon propre système d'entraînement que je fais appel à tous et toutes à soutenir, les encourager, je vous encourage à le faire, puis mettre de l'âge de 7 ans jusqu'en secondaire, fin du secondaire, de l'âge de 7, de la première année au secondaire 5, je pense que mon entraînement physique qui ne requiert aucun équipement est important, puis doit peut-être augmenter dans les écoles l'entraînement physique, un petit peu de danse, puis la danse libre, mettons, parce qu'il y a des énergies,
plus intense avec l'Internet, avec toutes ces énergies-là. Il faut les sublimer, la sublimation, toutes ces forces-là, de faire plus d'exercice physique, qui est important. Puis ça a vraiment été ma médecine et thérapie de choix. Je peux pas, j'ai répété pendant des années, puis je continue aujourd'hui, puis je le ferai demain. Je sais qui je suis aujourd'hui. Un philosophe, athlète, artiste indépendant qui danse, un artiste arc-en-ciel, philosophe, un centriste universel révolutionnaire, car mon centrisme va main à main avec ma théorie pour le collectif de civilisation nord-américain, puis pour ma trinité de théorie, soit la théorie de l'intégration citoyenne, soit la théorie de la réfusion de la dette, soit la théorie pour l'intégration à travers l'Amérique du Nord, puis la réfusion de la dette, puis la théorie de la fusion démocratique, pour créer qu'est-ce que j'appelle deux institutions nouvelles pour le 21e siècle, de partenariat public-privé, soit l'armée du Dragon, soit l'armée intégrée citoyenne de l'Amérique du Nord, pour le service, puis sécurité, puis seulement pour la défense de l'Amérique du Nord, seulement pour la défense de l'Amérique du Nord, seulement pour la défense de l'Amérique du Nord, de côte à côte, parce que notre collectif de civilisation nord-américaine a une réalité géographique. Cette réalité géographique, c'est le fait qu'on a deux océans. Par la droite, c'est l'Atlantique, par la gauche, chez nous, c'est pas ma gauche, ma droite, par la gauche, c'est le Pacifique, l'ouest, l'est. Ma droite, ma main droite, ça va vers l'est maintenant, l'est c'est par là, l'Atlantique, l'ouest c'est par là, c'est le Pacifique. On a cette réalité, puis bien sûr toute la réalité en tant que Nord-Américain, qu'on a une diversité nord-américaine, puis une nouvelle civilisation émergente. Parce que notre collectif de civilisation, donc on avait fait le grand compromis linguistique pour le français, c'était un émergent depuis la Deuxième Guerre mondiale, puis c'est en formation. Comme c'est en formation, ça se forme depuis plus que 70 ans. Puis qu'est-ce que vous devrez retenir, c'est que le collectif de civilisation nord-américain, on n'est pas divorcé de l'Occident, de la civilisation occidentale, mais on est distinct. Fait qu'on a une distinction en tant que Nord-Américains, faisons Québécois, puis Québécoises, Canadiens, puis Mexicains, puis Cubains, Haïtiens, puis Jamaïcains, puis bien sûr des îles, puis Mexique, Canada, États-Unis, nous autres Québécois, puis Canadiens, puis les îles. C'est inclus dans le collectif de civilisation nord-américain. On a une distinction pluriel, si vous voulez, puis dans ce grand collectif de civilisation, donc on avait fait le compromis pour le français, puis ça continue aujourd'hui. Je vais commencer pas à faire une philosophie du français, je vais juste dire que si vous avez besoin que je fasse du bénévolat, puis pour le français, ça me dérangerait pas, puis j'en ai fait sur Internet, je mets mes vidéos bilingues, puis bien sûr, j'aime le français, j'aime chanter en français, puis pour ça, je le fais. La majorité de mes vidéos bilingues pour le français de chez nous, de la belle province de Montréal, puis en encourageant, en remerciant les fermiers, la belle province du Canada, puis l'Amérique du Nord, parce que quand je dis local, c'est Québec, Canada, États-Unis, Mexique, l'Amérique du Nord, parce que qu'est-ce qui se passe en géopolitique, maintenant international, à travers le monde, à l'Est, l'Ouest, puis l'Est c'est par là, l'Ouest par là, à travers le Pacifique, qui est à l'ouest, à travers l'Atlantique, l'océan Atlantique qui est dans l'est. Qu'est-ce qui se passe? C'est ces formes en géopolitique qui se manifestent maintenant, les unions et les ententes. Nous autres, il faut qu'on fasse une entente pour le 21e siècle, que moi je fais appel pour l'implémentation de ma trinité de théories pour l'Amérique du Nord, soit la théorie de l'intégration citoyenne, la théorie de la réfusion de la dette et la théorie de la fusion démocratique pour créer deux institutions de partenariat public et privé pour le 21e siècle, pour amener plus de santé, puis pour la renaissance, la réjuvénance, la renaissance de la belle province de chez nous, du Canada, puis du collectif de civilisation nord-américain, parce que je suis un Nord-Américain, un Canadien, un Québécois, qui est bien sûr un androgène pansexuel, un philosophe, un artiste, un penseur, un comédien aussi, un septième comédien, le poète qui danse le plus de la belle province, qui n'est pas sans faute, qui n'est pas sans avoir des choses qui n'est pas bon. J'avoue moi-même que dans certaines choses, je suis médiocre, dans certaines choses, je suis comme ci, comme ça, dans certaines choses, je suis pas bon. En étant pas bon, médiocre et comme ci, comme ça dans certaines choses, je suis parallèlement super, excellent et très bon à la danse puis la poésie. Avec la philosophie, puis du rock'n'roll, puis des chants, puis la création artistique, puis en tant que philosophe, puis analyste, théoricien indépendant en géopolitique.
Ça, je suis excellent, super bon. Je peux faire une analyse profonde des civilisations, des relations en géopolitique, soit commerciales, financières, militaires, d'alliances politiques, géographiques, puis bien sûr des antécédents historiques, puis en profondeur avec académique, un académique de manière académique, un penseur très profond de l'analyse géopolitique, comme j'ai fait en octobre 2019, puis j'avais prévu. J'avais fait mon analyse géopolitique en 2019, puis j'ai sonné l'alarme, je dis, hey, l'être humain, on se dirige encore vers une conflagration internationale. En d'autres mots, une troisième guerre mondiale. J'avais créé mon système d'entraînement physique qui ne requiert aucun équipement, qui est plus ou moins facile à faire, mais qui ne requiert aucun équipement, puis qui augmente d'une manière générale la condition physique. Puis je suis très fier d'avoir créé ce système d'entraînement. Je fais appel pour une application d'Internet, puis de le mettre dans les écoles, puis jusqu'au secondaire 5, de la première année, 7 ans, jusqu'à l'âge adulte. Plus adulte de le faire. J'ai fait plus que 358 sessions durant la COVID, puis j'ai perdu 67 livres, puis je continue à m'entraîner, puis je vous encourage tous et toutes à faire du jogging, faire de la marche, faire des pompes, faire du sport, l'entraînement physique régulièrement. Ça a vraiment été ma médecine et thérapie de choix, puis ça va continuer de l'être. Je répète, je fais la répétition. Bon, maintenant, on va discuter des films, que j'ai vu des films, c'était des films américains. Des films que j'ai bien aimés, que j'aimerais voir encore. Puis que, bien sûr, c'est des films très différents. C'est un film de science-fiction. Mais avant que je rentre dans le film de science-fiction, je veux juste dire encore un remerciement, une méditation, parce que hier, en faisant ma marche, j'avais discuté avec un citoyen travailleur qui travaille dans les égouts, puis on a placoté un peu, on a ri un peu, on a fait un petit peu de comédie, puis on avait discuté un peu de la géopolitique. Vraiment bref, d'une manière citoyenne, puis cordiale, puis j'étais curieux, je suis curieux par nature, je pose des questions, puis il faut quand je vois les machines dans les constructions, puis les machines des égouts, puis qui nettoient les rues, je m'imagine combien ils ont coûté, comment ils ont été fabriqués, puis je dis qu'en tant que philosophe, analyste en géopolitique, que la civilisation, c'est un travail constant, puis la civilisation, ça a requis avant, dans le passé, ça le requiert, puis ça requiert aujourd'hui des muscles puis du cerveau, des muscles puis du cerveau, des muscles puis du cerveau. Ça en prend des muscles puis du cerveau pour la maintenance de la civilisation. Notre collectif de civilisation nord-américain, donc nous Québécois et Québécoises, on fait partie, puis ainsi que pour l'avoir bâti, pour les aqueducs, les égouts, puis tout les autoroutes, les chemins de fer, tout ça, puis au quotidien, même dans ma chambre, on fait ces temps. Puis quand je vais sur les marches, beaucoup de marches dans la COVID, une méditation profonde, là, de tout, puis de la gratitude. J'ai la gratitude du quotidien quand j'ai failli mourir au début de février 2020, plus que 3 ans, bientôt 3 ans et demi, là, bientôt 3 ans et demi. En haut, ça va être 3 ans et demi quand j'ai eu la COVID en février. Hein. J'ai failli mourir, j'étais à mort, la pestilence. Je l'ai eu 3 fois, puis je me suis fait vacciner 3 fois, puis je fais appel à tous et toutes. S'il vous plaît, augmentez l'hygiène en public. Super important, l'hygiène en public. L'hygiène sans gêne en public, parce que mes frères et sœurs, concitoyens et citoyennes, quand je sors dehors de chez nous, je suis plus juste un citoyen privé. Maintenant, je peux tout fermer mes rideaux. Dans ma chambre au fait septembre, qui a servi aussi comme un gymnase pendant des années. J'ai perdu 77 livres, puis j'ai mis des centaines de vidéos en ligne. Je peux tout fermer, là. Mettre à poil, là. Mettre tout nu. Mettre Céline Dion, ma Céline, là. Mettre du rock and roll, n'importe quelle musique, soit de rock and roll de Céline, de Tekashi 69 ou de Eminem, ou quelle musique, puis mettre à tout nu, pas poil, puis commencer à danser. Je pourrais le filmer aussi, là, mais je pourrais pas le mettre en direct, là, parce que on dirait qu'il y a des lois et tout ça, mais j'aurais le droit, cette liberté de le faire. Ben, en public, quand je sors en public, il y a une dimension de responsabilité, puis pas juste de responsabilité, mais aussi de pensée, puis de méditation, d'appréciation, parce qu'on a un privilège de civilisation. Quand j'ai présenté ma thèse au début de 2023, ma thèse s'appelle « Le privilège de civilisation ». Parce que moi je l'ai,
Et mon premier ministre était libère, qui a fait un effort, puis qui fait un effort pour parler l'anglais, il faut le dire aussi, hein. Mon premier ministre, des fois, je suis pas un caquet, je suis pas un membre de la CAQ, mais de certaines choses que je peux travailler avec la CAQ. Je peux travailler avec le premier ministre. Je peux travailler sur des choses centristes pour X, Y, Z. Peut-être, on va pas s'entendre sur toutes les choses, les points de vue d'action, puis les philosophies, mais on va peut-être faire un moitié chemin pour le français, pour l'hygiène en public, pour l'entraînement physique, pour que je compose un dialogue pour le film, le troisième film de la Trinité, trilogie de Bon Cop, Bad Cop, parce que Bon Cop, Bad Cop 1, il y a déjà Bon Cop, Bad Cop 2. L'anglais-français, ça monte dans ça, puis la relation, comment ils deviennent amis, malgré toutes les différences. Qu'on fasse Bon Cop, Bad Cop 3, donc j'ai un 7 minutes, j'ai un bar de danse arc-en-ciel, avec un long nom, le royaume du dragon et de la déesse qui danse. Donc, dans d'autres mots, pour les arts, pour la création artistique, pour bâtir d'autres centrales puis d'autres gratte-ciel, merci les travailleurs qui le font maintenant, ils ont bâti dans le passé, les autoroutes, les chemins de fer, les centrales d'Hydro-Québec. C'est tout un privilège, la civilisation. Hein, on l'a tous. Du multimillionnaire et multimilliardaire, M. Carl Pelado, ou premier ministre, à moi-même qui est en difficulté financière, mais j'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, ma responsabilité d'avoir payé ma facture d'électricité pour le mois de juin, je l'ai faite. Ma responsabilité pour payer mon loyer pour le mois de juin, je l'ai faite. Si je sors dehors, j'ai une responsabilité pour ne pas faire mal à aucun autre citoyen. Puis au Québec, on a quelque chose qui s'appelle la loi du bon samaritain. Être un bon samaritain en tout temps 24/24, c'est plus difficile à le dire qu'à le faire, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on médite. D'être un bon samaritain, un bon samaritain, un bon samaritain. Mon pape, c'est le soleil. La comédie chez nous dans la grotte du dragon arc-en-ciel 24/24 de service pour la renaissance de la belle province. Je vous appelle tous et toutes à la danse, le Mont-Royal, puis pour notre civilisation nord-américaine, le collectif de civilisation nord-américaine, pour l'implémentation de ma trinité de théorie, mais dans d'autres mots, je suis pas parfait, je suis loin dedans. J'étais dépressif, suicidaire, un couple d'années suicidaire, j'ai sorti, j'ai commencé à me sentir mieux quand j'étais allé avec ma sœur, amie anonyme, on a traversé un couple d'années, 4-5 ans, avant la COVID, un an et demi avant la COVID, je pense. Puis c'est là que j'ai arrêté d'être suicidaire. J'ai tellement de choses que je dois voir au Québec, dans la belle province, au Canada, là. Nord, libre et fort, nord, libre et fort, nord et libre et fort. On a 3 jours et demi pour aller de Montréal à Vancouver dans un autobus. C'était wow, 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 wow. Puis après ça, 25 heures pour aller jusqu'à Halifax, en train. On a traversé de côte à côte. Pendant l'été, c'était en juillet, je pense. En juillet ou de juillet à septembre, genre. Parce qu'on est revenu à Montréal, en partie. Fait que c'était quelque chose de très bon. On avait fait comme de côte à côte durant l'été, durant un été. Là, j'ai sorti des suicides. J'ai tellement de choses que je dois vivre, je dois voir dans ce Canada, cette Amérique du Nord, puis je veux voir d'autres, les centrales d'Hydro-Québec, puis je veux écrire des livres, puis je veux voir la jeunesse, puis je veux voir la génération. Puis la COVID est venue, la COVID, j'ai été malade moi-même, je failli mourir, puis bien sûr que je renais. Durant la COVID, je renais maintenant, renaître. Androgène pansexuel, dragon arc-en-ciel. Androgène pansexuel, dragon arc-en-ciel, philosophe, poète qui danse le plus de la belle province. Androgène, moitié-moitié, je me considère 50-50, homme-femme, puis gay pansexuel, pansexuel gay, mais ça, c'est juste une partie de qui je suis, la sexualité et tout ça, mais ça en fait partie. En tant que philosophe, athlète, poète, artiste, athlète indépendant, un 7e comédien, philosophe, que je fais appel à tous et toutes. Puis je veux parler des films, mais encore une fois, je veux remercier ceux qui sont en train de faire les nids de poules, les travailleurs, les nids de poules, puis les aqueducs. Tu sais, dans du travail, les aqueducs, là, puis les égouts. Moi, je les salue, moi, je les apprécie. Je dis aux citoyens, je dis, moi, je vous apprécie. Hein. Je médite, puis j'ai médité dans la COVID, puis j'ai écrit des théories pour les philosophies, puis je dis, vous avez des bras, vous faites du travail, les égouts, je vous salue, moi. Les égouts, vous changez les égouts pour qu'on boive l'eau, hein, que l'eau soit pour les enfants surtout, puis ça ait une meilleure eau pour pas qu'il y ait de la pollution, puis tout ça, il faut que ça change. Tellement des égouts, là, tellement des aqueducs en bas, à travers les grosses villes métropoles comme Montréal, la deuxième ville plus grosse en tant que population plus grande de Canada, puis dans le top de Montréal et dans le top
des villes plus grandes dans le monde. En 1931, Montréal est 1 million. Aujourd'hui, on est 2,5 millions. Les aqueducs, merci les travailleurs de la ville, de toutes les villes d'Amérique du Nord. Changer les aqueducs, il y a du travail en Amérique du Nord. L'infrastructure, hein. Les nids de poules, ça prend des bras. Les constructions. Là. Fait que travailleurs en construction, salut, qui bâtissent qui ont bâti cette maison ici, qui ont bâti les maisons, les blocs appartements. Je vous salue. Construire d'autres, les condos maintenant, les blocs appartements, les maisons sociales, on appelle. On prend du fer, du béton puis du métal, puis ils sont en bottes de cap d'acier. Des aqueducs, hein, en train de changer. Go. Hydro-Québec, go, les travailleurs dans les égouts, tout ça, je vous chante pour vous, hein, premièrement. Les fermiers de la belle province, les patates, la laitue, le fromage. Les fermiers de la belle province, je vous aime. Les fermiers de la belle province, je vous aime. Les fermiers de la belle province, je vous aime. Les fermiers, les camionneurs, tout ce qui travaille dans la production alimentaire, dans la sécurité publique, puis dans les pompiers qui sont dans Clove, à Québec, c'est à peu près 540 km de Montréal, mais c'est par là, puis ils sont en train de sauveter nos concitoyennes. Je fais une méditation, toute l'eau qu'ils sont en train de mettre, puis de faire le sauvetage de la ville, puis des villes dans les forêts. Les feux de forêt, je fais référence à des feux de forêt dans le nord, par là, je dis go. Faut clairer avec les pompiers, puis les machines, puis tous les bras, puis les muscles, le cerveau que ça prend maintenant pour toute l'opération qu'ils sont en train de faire là. Je les salue, hein, je les salue. J'enlève mon chapeau, puis en tant que citoyen, je veux voir la renaissance, puis la sécurité, puis la prospérité du Québec, des Québécois et Québécoises, la belle province de chez nous, l'Amérique du Nord, puis du Canada. En tant que j'étais né aux États-Unis après 1776, 2 fois dans d'autres vies antérieures, puis j'ai servi dans l'armée des États-Unis 2 fois en tant que quand j'étais né aux États-Unis. Mais non, on discute des films, mais ça va en prendre un petit peu de café, puis je vais juste me mettre encore du café, puis je reviens, puis encore une fois la gratitude, mon loyer payé, mon électricité payé, puis j'ai de la nourriture, puis du pain, merci les boulangers, merci pour la laitue, j'ai la Bologne, c'est de la viande pas chère, puis j'ai de la moutarde pour me mettre ces produits-là. Un bon lunch après ça, puis sur un budget, mais quand même, la nourriture, c'est sacré. Je vais pouvoir composer 1 ou 2 ou peut-être 3 chansons avec cette nourriture qui vont donner l'énergie pour pouvoir continuer à écrire pour la renaissance de la belle province, de la poésie, puis à faire mon travail, envoyer des courriels pour mes affaires, parce que j'invite les petites entreprises et tout citoyen à soutenir d'aucune manière, blablabla. Puis pour le café. Maintenant, je vais mettre ça garde au chaud. Et on va faire 3 films. Les 3 films que j'ai vus, c'est un film qui s'appelle en anglais Monsters of Men. C'est un film de science-fiction et je dois dire, ça me dérangerait pas de le voir encore. Si je dis dans ma critique de film ce que je veux voir encore, ça veut dire que je donne un 7+. 7+. Monsters of Men, en français, je sais pas ce que la traduction, parce que je l'ai vu en anglais, je l'ai vu en original. Si c'est un film original en anglais, je le regarde en anglais. Bon, je suis bilingue, puis dans l'américain, canadien, québécois. Puis si c'est un film en français, ben, je le regarde en français comme de chez nous, de la belle province, que je veux voir faire des films. J'ai des idées de cinéma moi aussi. Puis bien sûr, dans un film que je veux faire référence, comme un film québécois, bien sûr, Bon Cop, Bad Cop, qui est une coproduction, Elvis Gratton, d'autres films. Jésus de Montréal, ben, ça c'est un film plus ancien un peu. D'autres films québécois qui sont très bons. Mental, c'est un très bon film, je dois le voir encore. C'est un très bon film, plus récent, un autre film coproduction viking que j'ai vu dernièrement, j'avais fait appel. Bon. Maintenant, c'est Monsters of Men, c'est un film qui parle des choses récentes avec l'intelligence artificielle, puis la robotique. C'est des robots, puis c'est la CIA des États-Unis, puis toutes les questions éthiques, puis de possibilités que l'intelligence artificielle devienne comme
vivantes ou deviennent conscientes d'elles-mêmes avec ses propres intérêts et ses propres buts. Comme moi, mes intérêts et mes buts, c'est la belle province Canada, l'Amérique du Nord, puis pour la paix mondiale, bien sûr, mais en tant que Nord-Américain, Canadien, pour moi-même, peut-être avoir quelque chose de plus grand, une maison pour avoir les portes ouvertes du lundi à vendredi, pour voir mon film, mon idée de film là, qui s'appelle La belle province, voir le fait le réaliser, voir 7 autres centrales de l'Hydro-Québec construites dans les 7 prochaines années pour qu'on se rende à 70, faire de la danse avec Céline sur le Mont-Royal. Tout ça, c'est qu'est-ce que mes intérêts, qu'est-ce que moi je veux faire, moi je veux apporter à Québécois, Québécoises ou Canadiens et Nord-Américains, mais pour la paix dans le monde, mais je suis Nord-Américain, Canadien, Québécois. Bon. Mais c'est une question d'intelligence artificielle, toutes ces questions nouvelles qui sont en train de se questionner maintenant, aujourd'hui. Hein, c'est intéressant, puis c'est un film de 2020, durant la COVID d'abord. Puis les robots, c'était bien fait, puis ça parle de l'Internet aussi, puis la connexion avec les satellites. Fait que c'est la haute technologie, dans d'autres mots, ça. C'est une question d'autres technologies, soit la robotique, mais la robotique dans un but militaire. Dans ce coin-là, dans un but militaire. C'est pas une robotique de construction, tu sais, des robots qui vont construire des centrales de l'Hydro-Québec, là, mais c'est des robots qui sont militaires, donc des États-Unis, de projets comme projet secret, disons, hein, tout ça. Puis toute l'éthique de ces questions des gens qui sont impliqués dans ces produits militaires, qui sont impliqués, puis qui sont, dans le fond, juste pour la technologie, ou ça, ceux qui écrivent le code de l'Internet, des ordinateurs, des sciences de l'ordinateur, puis leur implication, puis l'éthique, la morale, le dilemme qui sont. C'est un bon film. Les robots, je pense qu'ils ont été bien faits. Puis c'était de l'action, quand même, de la violence. Si vous n'aimez pas ça, la violence, je vous dis pas parce qu'il y a c'est quand même un film violent, je dois le dire. Moi, je l'aurais mis 16 ans et plus, peut-être 13 ans et plus, mais je pense qu'il était 13 ans et plus, mais 16 ans et plus, 13 ans et plus. Hein. Mais il y a quand même des scènes qui sont violentes, qui sont brutales. Puis ça se passe en Asie, puis ça a aussi des enjeux de trafic de drogue, d'opium en spécial en général, de trafic de drogue, qui se discutent dans le film, puis qui sont présents dans le film avec ces enjeux-là, puis le territoire des producteurs en Asie d'opium, soit de drogue pour la transformation, j'imagine, en héroïne, mais ça l'aborde un peu, ça fait partie du film, cet événement-là. Puis toutes les questions de si un robot, parce que je ne veux pas trop donner si vous ne l'avez pas vu, mais un robot, il comme devient comme conscient, on ne peut pas dire vraiment vivant, parce que c'est quoi la vie? Ben, la vie, hein, c'est quand même des questions modernes aussi avec l'Internet, la technologie de communication, des satellites d'Internet, puis la haute technologie avec la robotique, qui fait des robots en métal, puis très forts, puis en métal, puis bien sûr avec la connexion avec des microchips, puis toute cette interconnexion, ces questions d'aujourd'hui avec l'intelligence artificielle qui se passe. C'est un bon film, je vais le voir encore. Un autre film que j'ai vu, c'est fait 3 films. Ça s'appelle en anglais The Long Kiss Goodnight. Je ne sais pas en français comment ça s'appelle. The Long Kiss Goodnight, version française. Je suis fait une traduction, ça c'est le baiser de la nuit, longue nuit baiser, quelque chose comme ça. The Long Kiss Goodnight. On ne peut pas vraiment traduire vraiment de chaque mot, là, par exemple, une phrase, mais quand même, The Long Kiss Goodnight. Ça parle d'une nuit, une longue nuit, puis d'un un bisou. Kiss, c'est bisou, puis longue nuit, long night, c'est une longue nuit. Puis ça parle, c'est comme moi, de l'amnésie rétrograde. C'est qu'est-ce que moi j'ai, l'amnésie rétrograde, je m'en suis. Viens juste les dernières années sur l'île de Montréal, plus que mettons 7, 8, 9, 10 ans, mais je m'en souviens pas ma jeunesse, mon enfance, mon âge adulte, j'ai pas de mémoire de ça, par ça, par mes écrits, tout ça. Je sais que j'ai ma diplôme d'études secondaires, je l'ai, mon diplôme d'études secondaires, j'ai souffert de maladies chroniques, puis d'une blessure dans la tête, puis maintenant, durant la COVID, je renais, puis l'entraînement physique, ça m'a fait sortir de la dépression, puis ça m'a fait, quand j'ai parti avec ma soeur en année, le voyage de côte à côte, ça m'a fait comme sortir d'être suicidaire, puis ça m'a fait, bien sûr, de sortir d'être suicidaire, puis ça m'a sorti de la dépression. L'entraînement physique, j'ai conquis la dépression, j'ai conquis la dépression, j'ai conquis la dépression, puis je sais qui je suis aujourd'hui, le 6 juin 2023, le 6e mois, 6e jour, je suis un philosophe, un artiste, un poète,
un androgène pansexuel en parallèle, puis un septième comédien qui n'est pas parfait, loin de là. Homme-femme, 50-50. Votre philosophe est un septième comédien, analyste en géopolitique et théoricien en géopolitique indépendant. Je peux faire une analyse profonde et académique de la géopolitique. Je suis un penseur, un philosophe, et avec un nouveau curriculum vitae, j'ai fait plus de pieds de marche que les généraux des armées de l'OTAN, soit l'organisation transatlantique du Nord, que j'appelle l'organisation dont on fait partie, Canada, bien sûr, l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, puis avec 29 autres pays en Europe, sur l'OTAN, OTAN, l'Organisation d'Alliance de défense militaire, que je dis que durant la COVID, j'ai fait plus de marches en cap d'acier que les commandants et les chefs de l'OTAN. Nouveau curriculum, j'ai écrit 156 chansons de rock and roll folklorique durant la COVID, puis je vais peut-être en écrire 3 aujourd'hui. Cet après-midi, quand je vais envoyer des courriels pour inviter le monde à soutenir votre artiste, athlète, philosophe, un septième comédien, analyste en géopolitique, votre dragon arc-en-ciel qui danse le plus, donc je sais qui je suis aujourd'hui, puis que qu'est-ce que je vais être pour demain, pour une meilleure vie pour moi-même, une petite plus grosse maison, pour avoir les portes ouvertes, puis bien sûr pour donner plus d'amour, recevoir plus d'amour avec consentement. Donnez-vous un câlin comme jamais avant est mon message principal. Avec consentement, par exemple. Pour vous donner un consentement, je vous encourage à faire l'exercice physique, à l'hygiène en public. Plus d'hygiène en public, prenez du soleil, puis aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous avec des câlins. Consentement. Avec consentement, bien sûr, commencez pas à donner des câlins à des gens dans la rue comme ça. Sans demander. Comme hier, j'ai vu une autre citoyenne me poser une question. J'ai commencé une conversation de 3 minutes. Elle m'a posé cette question. J'ai répondu. Puis on a eu un petit peu de fun. On travaille un peu de construction. On a fait une petite méditation ensemble. Puis pour ça, j'ai demandé voulez-vous un câlin? Puis elle a dit oui. Puis on a dit oui. Puis j'ai dit non, c'est correct. Non, pas de câlin, c'est correct. Pas de bisous, pas de château, c'est correct. Chante-moi quelque chose de rock'n'roll, par exemple. On peut faire la quatrième dimension. Philosophie, rock'n'roll, géopolitique, un petit peu de théorie, puis de la philosophie, puis de la poésie, puis de l'art. Parce que je mets sur la table des bisous en premier, des chatouilles après, puis des câlins, parce que j'en ai en, comme on dit bien en bon québécois, j'en ai en maudit de ça. Des câlins, j'en ai en maudit béni. Des bisous, j'en ai en maudit béni. Des chatouilles, j'en ai en maudit béni, mais avec d'autres dimensions avec cette trinité philosophique. Mais bon, l'amnésie rétrograde, ce film, Le Long Kiss Goodnight, avec Gina Davis, puis Samuel L. Jackson, c'est un bon film qui parle d'un personnage qui se réveille sur une plage, a été une blessure à la tête comme moi, mais avant bien des années, puis elle souffre d'amnésie rétrograde. Fait l'amnésie rétrograde, c'est comme moi, je ne s'en souviens pas des mémoires de jeunesse, d'enfance ou de l'âge adulte. Après un trombe, surtout à la tête, un trombe. Fait que c'est 8 ans après cet événement qu'elle se réveille sur une plage, elle se réveille, je suis qui, est enceinte. Puis elle commence une nouvelle vie, comme moi, comme durant la COVID, je recommence à me rebâtir, puis après avoir souffert, après avoir été suicidaire, été en dépression. Peut-être je suis encore, je l'admets, peut-être toxique. Pour certains gens, des fois, j'ai peut-être une grande gueule, puis des fois, je dis des choses qui sont plus directes, plus tout ça. Comme, des fois, je dis, ben ça me sert à rien, c'est pas pour moi, puis des fois, je suis plus direct, puis des fois, je suis philosophique, méditatif, pense profondément, mais des fois, je suis aussi, j'aimerais savoir plus de câlins, plus de chats, plus de un massage thérapeutique. J'ai dû durant la COVID pendant plus que 3 ans, mais vous savez quoi? Millionnaire, Marceline, je t'aime bien, santé, 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 puis Calpelado, milliardaire. 1 milliard, c'est 1 000 millions. S'il vous plaît, multimillionnaire, milliardaire, financier aux fermiers, puis aux travailleurs qui sont en train de charger les nids de poules, puis qui changent l'aqueduc, puis les égouts, financez-les, eux autres, là, un massage thérapeutique. Puis ceux qui sont en train de travailler, combattre les au Québec, financez-les à la place. Des sessions de massage thérapeutique, parce que vous savez quoi, ils ont besoin plus que moi. Et ceux que les fermiers dans les fermes, les travailleurs en construction d'Hydro-Québec, les travailleurs d'Hydro-Québec, puis ceux qui sont en train de
mettre du ciment dans les nids de poules, ceux qui sont en train de mettre du ciment dans les nids de poules, ceux qui sont en train de changer les aqueducs, puis ceux qui sont en train de combattre les feux à Clove, la ville de Clove. Québec, 540 km de chez nous, de l'île de Montréal. Financez-les à la place. Millionnaires et milliardaires, ceux qui sont riches, financez-les avec le gouvernement. Financez-leur à la place une session de massage thérapeutique. Parce qu'ils ont besoin plus que moi. Ils ont besoin plus que moi, Moi, je suis content, j'ai pris un bain d'eau chaude, puis je vais pouvoir prendre un autre bain dans la fin de semaine, puis j'ai payé ma facture d'électricité. Fait que j'ai la gratitude pour ça, j'ai la gratitude pour mon pain, puis pour avoir cette connexion Internet, puis pour être ici, parce que ici, dans ma grotte de Dragon Arc-en-Ciel, qui est mon office, mon temple, puis mon gymnase, il a servi aussi comme gymnase durant bien des années, puis quand je suis sorti de la dépression, bien de suicidaire, puis c'est mieux où je vivais avant. Avant, j'avais une encore plus petite place, puis il y avait la moisissure, tout ça, puis j'avais souffert là-bas, j'étais malade chronique, puis là, ces dernières années, surtout durant la COVID, je me sens mieux, puis je guéris mieux, puis je renais, puis je veux la renaissance de vous autres aussi, Québécois et Québécoises. Faites de l'exercice, je vous encourage, puis prenez du soleil, puis avec constamment donner un câlin comme jamais avant, puis pas juste le Québec, la belle province, le Canada, la Confédération, puis le collectif de civilisation nord-américaine. Bon, le film The Long Kiss Goodnight, c'est un bon film, je le donne à un 8+. Donc, le personnage principal se réveille dans une plage, puis elle souffre d'amnésie rétrograde. L'amnésie rétrograde, c'est quand, d'après un trompe crânial ou de la tête, la personne ne se rappelle pas, perd la mémoire. Une perte de mémoire. J'ai perdu moi-même la mémoire de ma jeunesse, mon enfance, l'âge adulte, je m'en souviens quasiment rien. Puis, un paradoxe, en tant que guide spirituel universel qui pratique une spiritualité, puis je m'en souviens des vies antérieures, des réincarnations qu'on appelle. Puis je suis né ici, j'étais né pur laine québécois, sur l'île de Montréal, puis j'ai aidé Louis Cyr, j'ai cette mémoire d'une vie antérieure, j'ai aidé Louis Cyr, l'homme fort, j'ai aidé Louis Cyr à pousser des chevaux sur une calèche. Ouais. Peut-être c'est pas loin du centre-ville quelque part. Peut-être c'est au port, au port parce que comme les bâtisses, d'après les bâtisses, c'était peut-être au vieux port là-bas. C'était Louis Cyr, puis le monde criait Louis Cyr, Louis Cyr, Louis Cyr. C'est quoi, il a besoin d'aide, il faut les chevaux sur une calèche, il faut qu'on l'aide à pousser les chevaux sur une calèche, qui vient? Puis ouais, un paquet de monde, on est allé, hey, c'est Louis Cyr, c'était traité comme un superstar, là, puis on a bien accueilli Louis Cyr, hein, puis il fait des démonstrations, puis tout ça. Louis Cyr, c'est un... Si vous ne connaissez pas c'est qui Louis Cyr, ben c'était supposément, mais d'après aujourd'hui, comme l'homme le plus fort du Québec. Puis un de mes personnages québécois préférés, puis j'ai ce souvenir d'une vie antérieure, d'une autre vie, j'étais né ici, puis d'autres vies, j'étais né aux États-Unis, américains, après 1776, puis 2 fois les mêmes vies, j'ai servi dans l'armée des États-Unis, dans d'autres vies antérieures. Puis donc, ça va, les réincarnations de nos ancêtres, dans l'ancienne Égypte, avec Moïse, là, quand on parle de Moïse, là, c'est 3300 ans avant, là, fait que ça, c'est tous nos ancêtres, ça, avec Moïse, là. Puis avec Jacob, puis les 12 tribus, ça, c'est Jacob, les 12 tribus, ça fait tellement loin dans l'histoire, ça. 3700 ans, là, plus que 3700 ans. Fait que ça, c'est les ancêtres de nos ancêtres. Qu'il pape le soleil béni soit-il, tu sais. Mais bon, en tout cas. Fait que, aujourd'hui, le 6 juin, je sais qui je suis. Philosophe, poète, dragon arc-en-ciel qui danse le plus, artiste, athlète indépendant. Puis ce film, c'est un film excellent. Puis justement, ça parle d'une condition que moi, je l'ai, l'amnésie rétrograde. Puis c'est un personnage qui se réveille sur une plage, puis elle commence une nouvelle vie. Elle se réveille enceinte, en blessure de la tête, puis elle monte sa démarche, commence à être enseignante à l'école, puis 8 ans après cet événement-là. Fait qu'elle ne se souvient pas de sa jeunesse, son jeune âge, son âge adulte, complètement perte de mémoire. Puis les événements après, un autre trauma, quelqu'un qui vient de son passé, qui veut la tuer, genre, veut la faire mal, veut la tuer, fait qu'il veut tuer, faire mal, fait qu'il dit, oh, je vais faire quelque chose. Puis elle commence à se souvenir, puis elle veut faire des recherches pour savoir comment ça qu'elle a, elle a des choses
casser, comment se battre, puis des choses comme ça. Fait que ça va dans l'histoire, je veux pas trop donner du film, qu'il faut que vous regardez vous-même. Puis ça date de la guerre froide, c'était comme un assassin de la CIA, le Centre d'intelligence centrale des États-Unis, le service secret des États-Unis. Ça va comme durant la guerre froide des États-Unis avec l'Union soviétique dans le temps, dans les années 80. Puis c'était comme un expériment pour faire un assassin pour le gouvernement des États-Unis. C'était ça que j'ai donné peut-être un peu trop, là, parce que là, peut-être. Mais là, je l'ai donné, mais c'était comme ça dans ça. Puis il y a plus d'intrigue aussi. Puis il y a du bon dialogue, j'ai ri. Hein. Un bon dialogue bien écrit pour Samuel Edison avec Gina Davis. Puis après, le troisième caractère qui est plus négatif, plus antagoniste. Ils font un très bon sujet ensemble d'antagoniste-protagoniste. Mais elle, c'était comme protagoniste-antagoniste, un petit peu des deux, mais qui a des traits et des valeurs, puis fait des actions qui sont comme la rédemption, genre une rédemption comme la justice, genre dans la fin. Mais c'est un très bon film, puis elle souffre d'amnésie rétrograde, elle se souvient pas. Ça. Il y a plusieurs sortes d'amnésie, puis l'amnésie rétrograde, c'est quand tu t'en souviens pas jeunesse, enfance, âge adulte, mais juste des... elle se souvient juste des 8 dernières années, genre comme moi je m'en souviens sur l'île de Montréal, mais avant l'île de Montréal, je ne me souviens pas jeunesse, enfance, puis l'âge adulte. Mais bien sûr, je suis que je suis dans mes écritures, puis tout le travail que je fais aujourd'hui, puis j'ai fait hier, puis je vais faire demain en tant que philosophe, artiste, athlète indépendant sur les médias sociaux, puis toutes les poésies, puis les chansons que j'écris, puis bien sûr, je suis en crise financière, mais je suis ouvert pour les affaires 24/24. Faut que je ronfle de temps en temps, moi aussi, là, mais pour les chansons que j'ai écrites, puis tout ça qui je suis aujourd'hui, je le sais, puis que je veux devenir demain, puis que je suis devenu durant la COVID, sur ma renaissance, mais je vous invite tous et toutes, puis durant la COVID, mais bien sûr, c'est un bon film, puis ça a beaucoup d'intrigue, le dialogue quand même comique un peu, mais c'est quand même un film aussi violent, il y a de la violence, fait 13 plus, mais même 14 plus, peut-être même 16 plus même, mais c'est quand même la nudité, puis un petit peu de sexualité, un petit peu de violence quand même, mais l'histoire du film, ça me parle comme de moi-même, mon expérience en tant qu'avoir l'amnésie rétrograde. Puis Long Kiss Goodnight, c'est aussi l'amnésie rétrograde que le caractère, le personnage principal, il souffre. Quand elle se réveille sur une plage, enceinte, elle a un enfant, elle ne sait pas ce qu'il perd, elle ne s'en souvient pas rien de sa vie, puis elle devient une nouvelle vie, puis c'est 8 ans. Ça commence le film comme 8 ans après l'événement, qu'elle a souffert la blessure à la tête, puis qu'elle perd la mémoire, puis qu'elle fasse 8 ans après, elle se réveille, puis elle est dans un village, puis elle va enseignante, puis elle a une nouvelle vie, un mari, elle s'est mariée avec quelqu'un, puis il y a une bonne vie ensemble de couple, là, puis des enfants, puis c'est enseignante, puis tout ça, puis encore quelqu'un qui la voit à la télé, puis dans son passé, puis qui veut se venger parce que faut encore donner, faites attention, je vais dire de quoi qui se passe dans le film, comme à enlever son œil, à enlever l'œil de quelqu'un, puis blessure son œil, puis il commence à crier, je veux mon œil, je veux mon œil, je veux mon œil. Fait que, il vient après pour la faire mal, lui faire mal, puis essayer de la tuer, puis tout ça. Fait que, cette trompe-là, comme elle donne des visions un peu de son passé, puis elle part à la recherche de son passé, parce qu'elle dit, c'est qui ces gens-là qui veulent me tuer? J'ai été, puis ça a découvert que c'était comme partie des services secrets des États-Unis, puis elle travaille comme pour le gouvernement, fait que, tout ça, mais elle a perdu, souffre de, qu'est-ce qu'on appelle les termes de médecine, là, amnésie rétrograde, l'amnésie rétrograde au moment. Il faut que vous le voyez. Troisième film, avec Ethan Hawke, c'est un film un peu noir, un peu comme très sombre, un peu. Ça parle du satanisme, puis qu'est-ce qui se passait un peu, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80 aux États-Unis, dans certains États, avec la crise, puis l'hystérie, une hystérie du satanisme, puis des cultes sataniques, puis tout ça avec Ethan Hawke. C'est encore un bon film, mais c'est un film quand même sombre, puis il faut vraiment comme suivre. Puis ça parle aussi des éthiques, puis des choses, des peurs de l'inconnu, des peurs qu'on a, puis c'est un peu fait Hollywood aussi, de culte satanique. Peut-être je le verrai encore une fois pour comprendre vraiment dans le dialogue, parce qu'Ethan Hawke joue un policier détective, d'un détective de policier, puis il fait une enquête sur des événements de sataniques, puis ça bien sûr la croix,
inversé, genre traditionnel, puis avec des scènes de rituels sataniques, tout habillé en noir, puis avec des chants, puis ça parle du satanisme ou des cultes sataniques, tout ça, puis ça explore un peu les événements historiques des années 80, durant qu'est-ce qu'on appelle des années qu'il y a eu la panique du satanisme ou l'hystérie du satanisme, que les gens y avaient peur des abus sataniques puis des rituels qui se faisaient, puis montait du satanisme un peu qui se faisait aussi dans le rock and roll dans ce temps-là aussi. Moi, je suis pas satanique, je dis, je dis pas. Ceux qui sont concernés, j'ai étudié un peu, mais Anton LaVey, puis ils sont concernés avec la liberté, puis tout ça, mais question de spiritualité, religion, ça, tant que tu fais mal à aucun autre citoyen, là, tant que tu fais mal à aucun autre citoyen, tu fais mal à aucun autre citoyen, puis tout ça, mais c'est quand même un film sombre, avec Ethan Hawke qui joue bien, fait que je le recommande, je le verrai peut-être moi aussi pour comprendre encore parce qu'il y a du dialogue, puis j'ai perdu un petit peu, peut-être tout, j'ai des questions encore sur le film, il y a comme quelque chose d'irrésolu, à part comme incohérence un peu dans le film que j'ai suivi, tout ça, mais il y a quand même des choses qui sont plus pas claires dans ce film. Hein. Il faut vraiment que tu le suis, puis le dialogue, parce que il commence à avoir des cauchemars, puis là, qu'est-ce qui est réel, puis qu'est-ce qui est cauchemar, qu'est-ce qui est dans son subconscient, puis dans ses propres peurs, puis ses propres interprétations du satanisme et tout ça. Ça parle de ça. Donc ces trois films-là, Regression avec Ethan Hawke, qui parle du satanisme, le film de Long Kiss Goodnight avec Gina Davis comme actrice principale, puis Samuel L. Jackson dans un bon rôle, qui parle de l'amnésie rétrograde, puis des événements aussi de la guerre froide, puis des expériments de la guerre froide, puis des services secrets des États-Unis, puis bien sûr le film Monsters of Men, qui parle des choses actuelles, soit leur intelligence artificielle. Fait que je vous encourage à aller voir, à faire un visionnement de ces trois films. Je pense que ça vaut la peine, surtout de Long Kiss Goodnight puis Monsters of Men. Regression en anglais, mais les titres, ben, plus ou moins, mais c'est un peu sombre. Tout le film, il y a comme peu de lumière, c'est sombre, c'est fait comme si il mouillait tout le temps, puis s'il y aurait des nuages tout le temps. C'était comme un peu cet effet-là dans ce film. Quand même un bon film, mais qu'il faut quand même suivre les événements, puis le dialogue aussi. Je pense qu'il faut suivre le dialogue. Là. Bonne journée, je vous encourage à faire l'entraînement physique en cardio dodo, workout, train, exercise. Working out, training and exercising has been, is and will be my medicine and therapy choice. La médecine et thérapie de choix de votre dragon arc-en-ciel. L'entraînement physique régulièrement. Amour et santé pour la renaissance de la belle province, je vous invite à la danse. For the rebirth of the North American Civilizational Collective, I invite you, one and all, to the dance and support my dream manifesting as the dancing goddess in the Dragon Kingdom pour que vous soutenez tous et toutes mon rêve pour un partenariat public-privé qui se manifeste comme le royaume du dragon et la déesse qui danse. Oh, la déesse qui danse et du dragon. Amour et santé. Never delete, never delete, never delete, never delete.